हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश चॅप्टर 4.4 द अनसिंकेबल शिप या पाठातील मार्जिन क्वेश्चन्स आणि इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. मार्जिन क्वेश्चन्समधील पहिला क्वेश्चन आहे, व्हाय वॉज द टायटॅनिक सो कॉल्ड? आन्सर, the word Titanic means huge. The Titanic was like a floating town. Second question, what facilities were available on the ship? Answer, the facilities available on the ship were large hotel with grand staircases, dining rooms, shops, and swimming pools. Third question, what made the man turn cold with fright? Answer, he grew cold with fear. A huge iceberg stood right in the path of Titanic. This made the man turn cold with fright. Fourth question, what was the damage caused to the ship? Captain Smith fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the ship changed direction slowly and her side scraped the mountain of ice. A shower of ice fell on the decks and the iceberg cut holes along the ship's side. Water began to pour into the lower decks. Fifth margin question, why were the passengers in grave danger? Answer, they did not get help from Carpathia and California. The Titanic was sinking rapidly. The crew lowered the lifeboats into the sea, but there was only enough space in the boat for a few hundred passengers. The Titanic had more than 2,000 people on board. The ship began to tilt into the sea. People began to jump from the decks into the ice cold water. Sixth question, why could Carpathia not do much to save more lives? Answer, the Carpathia arrived at 3:40 am. The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. They also found chairs and pieces of wood floating on the water. But almost all of the people in the water had drowned or died of cold. The Carpathia was too late to save them. Seventh question, what two compulsions were laid down for all ships in 1913? Answer, in 1913, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. Eighth question, how far had the Titanic sunk? Answer, they found the ship lying in two pieces on the ocean floor at a depth of around 4,000 meters, that is 13,000 feet. Now move on to English workshop. First activity A. Find any 6 words from the text that have suffixes. या पाठामधून 6 असे शब्द शोधायचे आहेत ज्यांना सफिक्स लागलेला आहे. अंडरलाईन द सफिक्स इन ईच ऑफ देम. आणि या शब्दाला लागलेलं सफिक्स तुम्हाला काय करायचं आहे? अंडरलाईन करायचं आहे. ए. अनसिंकेबल, या ठिकाणी सफिक्स आहे ABLE. बी. कम्फर्टेबल, या ठिकाणी सुद्धा सफिक्स आहे ABLE. सी. सडनली, या ठिकाणी सफिक्स आहे LY. स्लोली, सफिक्स LY. रॅपिडली, सफिक्स LY. क्विकली,
suffix ly. B. Two words may combine to form a new word with a changed meaning. ज्यावेळेस दोन शब्द हे एकत्र केले जातात आणि त्यातून एक नवीन शब्द तयार होतो ज्याचा अर्थ वेगळा असतो. सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाऊंड वर्ड्स इन इंग्लिश. तर अशा शब्दांना इंग्लिशमध्ये कंपाऊंड वर्ड असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, एव्हरी नावाचा शब्द आहे आणि थिंग नावाचा शब्द आहे. एव्हरीचा अर्थ वेगळा होतो, थिंगचा अर्थ वेगळा होतो, पण हे दोन्ही शब्द जर आपण एकत्र केले तर एक तिसरा शब्द तयार होतो जो आहे एव्हरीथिंग आणि त्याचाही अर्थ वेगळा होतो. आता काही कंपाऊंड वर्ड्समध्ये हायफन असते. हायफन म्हणजे एक आडवी रेष दिलेली असते. फॉर एक्झाम्पल, लाईफ स्किल्स. त्या ठिकाणी लाईफ आणि स्किल्सच्यामध्ये एक आडवी रेष दिलेली आहे. मग आपल्याला विचारलं काय, फाइंड 4 or 5 कंपाऊंड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. या टेक्स्टमधून आपल्याला 4 ते 5 कंपाऊंड वर्ड शोधून लिहायचे आहेत. मग ते आपण लिहू. आईस प्लस बर्ग, आईसबर्ग. नो, थिंग, नथिंग. मीन वाईल, मीन वाईल. लाईफ बोट, लाईफ बोट. आईस कोल्ड, आईस कोल्ड. एव्हरी वन, एव्हरी वन. क्वेश्चन 2A. रीड द टेक्स्ट अँड आन्सर. दिलेला पाठ वाचा आणि त्यावरून उत्तर लिहा. ए. व्हॉट डज द वर्ड टायटॅनिक मीन? आन्सर. टायटॅनिक मीन ह्यूज. टायटॅनिक मीन्स ह्यूज. बी. हाऊ मेनी पॅसेंजर्स डीड टायटॅनिक कॅरी? टायटॅनिक कॅरीड मोर दॅन 1000 passengers. C. Why were the passengers on Titanic proud? Answer. The passengers on Titanic proud because they were traveling in the best ship. D. Why did people call Titanic an unsinkable ship? People called Titanic an unsinkable ship because they thought it could never sink. E. What did Carpathia's crew find? Answer. The ship's crew found lifeboats and 700 people in them. They also found chair and pieces of wood floating on the water. F. Who was the director of the film based on the Titanic's maiden voyage? Answer. James Cameron was the director of the film based on the Titanic's maiden voyage. G. Where did the scientists find Titanic? The scientists found Titanic on the ocean floor. Question 2B. Discuss in groups of 4 and find out. A. Reasons for the sinking of Titanic. Answer. Captain Smith fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the ship changed direction slowly and her side scraped the mountain of ice. A shower of ice fell on the decks and the iceberg cut holes along the ship's side. Water began to pour into the lower decks. Most passengers heard nothing and slept on. Captain Smith and his crew could not stop the water flooding through the ship. The Titanic was in danger. These are some of the reasons of sinking ship. B. Effects of the sinking of Titanic. Answer. The sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ships. They asked why ships
carry such a few lifeboats and why they turn off their radios. In 1913, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. Question third. Read and find words related to sea and arrange them alphabetically. खाली समुद्राशी संबंधित शब्द वाचा आणि शोधा आणि त्यांना अल्फाबेटिकली अरेंज करा आणि ते शब्द आहेत शिप, वोएज, ओशन, फ्लोटिंग, बोट्स, आईसबर्ग, सिंक, वॉटर आणि त्यांना आपण अल्फाबेटिकली अरेंज करू. तर तो क्रम असेल बोट्स, आईसबर्ग, ओशन, शिप, सिंक, voyage, water. Question 4th A. She was as tall as a building with 15 stories. या वाक्यामध्ये बघा, शी म्हणजेच कोण? टायटॅनिक जहाजाला म्हटलेलं आहे. इज कम्पेअर्ड विथ अ बिल्डिंग ऑफ 15 स्टोरीज, की 15 माळ्याच्या बिल्डिंगसोबत टायटॅनिकचा कम्पॅरिझन केलेलं आहे, त्याची तुलना केलेली आहे. You know that when a comparison is made between two objects of different kinds, it is called simile. की तुम्हाला माहिती आहे की ज्यावेळेस दोन वस्तू या वेगवेगळ्या प्रकारच्या दोन वस्तू असतील आणि त्यांच्यामध्ये कंपॅरिझन केलेली असेल, तुलना केलेली असेल, तर त्याला काय म्हणतात? सिमिली म्हणतात. सिमिले हा अलंकार आहे. त्याला इंग्लिशमध्ये आपण फिगर ऑफ स्पीच किंवा पोएटिक डिव्हाइस असं म्हणतो. A simile is introduced by the word as or like. मग सिमिली कशी ओळखायची? तर ॲजने कंपॅरिझन केलेली असेल किंवा लाईक या शब्दाने जर कंपॅरिझन केलेली असेल तर ते काय आहे? सिमिली आहे. पण आता आपल्याला काय करायचं सांगितलेलं आहे? फ्रेम 5 ऑफ युअर ओन सेंटेन्सेस युजिंग द कन्स्ट्रक्शन ॲज. तर ॲजचा वापर करून तुम्ही 5 वाक्य तयार करा असं सांगितलेले. मग आपण 5 वाक्य तयार करू ॲजचा वापर करून. फर्स्ट, युअर सिस्टर इज ॲज स्मार्ट ॲज यू. सेकंड, युअर कार इज ॲज एक्सपेन्सिव्ह ॲज आर्स. थर्ड, युअर कम्प्युटर इज ॲज न्यू ॲज माय कम्प्युटर. फोर्थ, your life is as colorful as mine. Fifth, your garden is as colorful as mine. B, the Carpathia was too late to save them. अशा पद्धतीचं एक वाक्य आहे. मग आपल्याला एक कृती सांगितलेली आहे. राईट 3 sentences of your own using the following construction 2-2. मग 2-2चा वापर करून तुम्ही स्वतः काय करायचे? 3 वाक्य तयार करायची आहेत. बघा, कोणत्याही सेंटेन्सेसमध्ये ज्यावेळेस आपण 2-2चा वापर करत असतो त्यावेळेस त्या सेंटेन्सला एक निगेटिव्ह मिनिंग प्राप्त होत असते. तर अशा पद्धतीचे वाक्य आपण बनवून पहिलं वाक्य आहे, ही इज टू पुअर टू बाय क्लॉथ्स. सेकंड, आय एम टू बिझी टू टॉक टू यू. Third, I am too tired to climb the steps. Fifth activity, read again from 5th paragraph. की 5व्या पॅरेग्राफपासून पुन्हा वाचा. तो 5वा पॅरेग्राफ आहे, Then came the night of 14 April. अप टू 12th पॅरेग्राफ तिथून वाचायचे तुम्हाला 12व्या पॅरेग्राफपर्यंत. जो पॅरेग्राफ आहे, The Carpathia was too late to save them. इथपर्यंत तुम्हाला वाचायचे. आणि काय करायचं सांगितले? मार्क द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. त्यामधले जे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत त्यांना मार्कआउट करायचे. युजिंग द पॉईंट्स मेक अ समरी ऑफ इन्सिडेंट इन युअर ओन वर्ड्स युजिंग शॉर्ट सिम्पल सेंटेन्सेस. मग जे पॉईंट तुम्ही मार्कआउट केलेले त्या पॉईंटचा वापर करून तुम्हाला तुमच्या शब्दांमध्ये अत्यंत साध्या सोप्या छोट्या छोट्या वाक्यांमध्ये समरी तयार करायची आहे.
राईट आउट द समरी इन 12 to 15 लाईन्स. 12 ते 15 ओळींची समरी आपल्याला या ठिकाणी लिहायची आहे. मग ती समरी आपण कशा पद्धतीने तयार करू बघा. ऑन 14th April, Captain Smith knew that there were icebergs and sent out an alert signal to his crew. But at 11:40 p.m., there stood an iceberg in front of them. Captain Smith tried his best to steer away from the iceberg, but in vain. The ship had already scraped the mountain of ice, which caused holes on the side of the ship. The ship began to sink, and a distress call was made to wake all the passengers up. The ship California was only 20 miles away, but her radio was turned off. Owing to this, the message from Titanic could not be received. Another ship, Carpathia, heard the message and reached Titanic in 3 hours. By then, Titanic had begun to sink, and the limited lifeboats were provided to the handful few who could be saved. The ship tilted to one side and alarmed. The people on board jumped into the ice-cold water at 2:20 a.m. on the 15th April. She vanished into the sea, drowning 1,500 people into the sea, including Captain Smith and his crew. Carpathia arrived at 3:40 a.m. and saved 700 people with lifeboats. Chairs and wood pieces floated on water, but most of the people drowned and died of cold and could not be saved by Carpathia. यानंतरचा प्रश्न आहे लँग्वेज स्टडी. फर्स्ट, द सेंटेन्सेस कॅन बी क्लासिफाईड इंटू 3 टाईप्स. बघा, वाक्याचे 3 प्रकार पडतात. सिम्पल, कॉम्प्लेक्स आणि कंपाऊंड सेंटेन्सेस. अ सिम्पल सेंटेन्स इज वन दॅट हॅज ओनली वन सब्जेक्ट अँड वन प्रेडिकेट. सिम्पल सेंटेन्स साधे वाक्य असे असतात ज्यामध्ये एक सब्जेक्ट असतो आणि एकच प्रेडिकेट असतो. इट हॅज ओनली वन फायनाईट वर्ब. यामध्ये एकच फायनाईट वर्ब असतो. त्याचं एक्झाम्पल दिलेले, शी वेंट होम. आणि दुसरं, इन द मॉर्निंग नियर माय स्कूल आय सॉ अ स्नेक. काय आहे, एक सब्जेक्ट आहे आणि एकच प्रेडिकेट आहे. दुसरं आहे आपलं कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. या कॉम्प्लेक्स सेंटेन्समध्ये एक मेन क्लॉज असतो आणि एक किंवा एकापेक्षा जास्त काय असतात, सबऑर्डिनेट क्लॉज असतात किंवा डिपेंडंट क्लॉज असतात. याचं एक्झाम्पल बघा, शी वेंट होम आफ्टर स्कूल वॉज ओव्हर. दुसरं उदाहरण, द बॉईज फाउंड द बुक विच हॅड बीन लॉस्ट. कंपाऊंड सेंटेन्स बघा, कंपाऊंड सेंटेन्समध्ये 2 किंवा जास्त इंडिपेंडंट क्लॉज असतात किंवा कोऑर्डिनेट क्लॉज असतात आणि ते क्लॉज हे कोऑर्डिनेटर्सकडून किंवा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनकडून जोडले जातात. फॉर एक्झाम्पल, अँड, बट, सो, ऑर, नॉर यांनी ते जोडले जातात. मग कंपाऊंड सेंटेन्स एक्झाम्पल कोणकोणते ते बघा. ही फिनिश्ड हिज वर्क अँड ही लेफ्ट हिज ऑफिस. ही फिनिश्ड हिज वर्क हा एक क्लॉज झाला जो इंडिपेंडंट क्लॉज आहे, तो कोणावरही अवलंबून नाही, तो मेनच क्लॉज आहे. आणि दुसरा आहे ही लेफ्ट हिज ऑफिस, हा पण मेन क्लॉज आहे. दोन्ही मेन क्लॉज आपण कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अँडनं जोडले. दुसरं वाक्य पहा, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. ही इज पुअर हाही मेन क्लॉज आहे आणि ही इज ऑनेस्ट हाही मेन क्लॉज आहे. दोन्ही मेन क्लॉज आपण बटनी जोडले. सेकंड ॲक्टिव्हिटी बघा, से वेदर द फॉलोइंग आर सिम्पल, कॉम्प्लेक्स और कंपाऊंड सेंटेन्सेस. हे खाली दिलेले वाक्य सिम्पल सेंटेन्स आहे, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आहे की कंपाऊंड सेंटेन्स आहे ते सांगायचे. पहिलं आहे, दे फेल्ट सेफ. दे फेल्ट सेफ या वाक्यामध्ये दे हा कर्ता आहे, फेल्ट वर्ब आहे आणि सेफ, त्याच्यामुळं हा
काय आहे? सिम्पल सेंटेन्स आहे. सेकंड, कॅप्टन स्मिथ न्यू दॅट देअर वेअर आईसबर्ग्स नियर बाय. हे 100% काय आहे? कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आहे. थर्ड, ही फॉट हार्ड टू स्टीर बट द शिप चेंज डिरेक्शन स्लोली. हे कंपाऊंड सेंटेन्स आहे. फोर्थ, मोस्ट पॅसेंजर्स हर्ड नथिंग अँड दे स्लेप्ट ऑन. हेही कंपाऊंड सेंटेन्स आहे. फिफ्थ, द क्रू लोवर्ड द लाईफ बोट्स. हे सिम्पल सेंटेन्स आहे. सिक्स्थ, दे आस्क्ड देम वाय शिप्स कॅरी सच फ्यू लाईफ बोट्स. हे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आहे. आता तिसरी ॲक्टिव्हिटी सांगितलेली आपल्याला, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट 2 एक्झाम्पल्स ईच ऑफ सिम्पल, कॉम्प्लेक्स अँड कंपाऊंड सेंटेन्सेस. आपल्याला पुस्तकामधून काय करायचं, आपल्या या पाठामधून 2 उदाहरणं सिम्पल सेंटेन्सचे, 2 उदाहरणं कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सचे आणि 2 उदाहरणं कंपाऊंड सेंटेन्सचे शोधून लिहायचे आहेत. सिम्पल सेंटेन्सचं पहिलं उदाहरण आहे, द वर्ड टायटॅनिक मीन्स ह्यूज. आणि दुसरं उदाहरण आहे, द जर्नी वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सचं पहिलं उदाहरण आहे, एव्हरीवन थॉट दॅट द टायटॅनिक कुड नेवर सिंक. आणि दुसरं उदाहरण आहे, इट वॉज डिसाइडेड दॅट ऑल शिप्स मस्ट हॅव इनफ रूम इन देअर लाईफ बोट्स टू कॅरी एव्हरीवन ऑन बोर्ड. त्यानंतर आहे कंपाऊंड सेंटेन्स. कंपाऊंड सेंटेन्सचं पहिलं उदाहरण, द स्काय वॉज क्लिअर अँड द सी वॉज काम. आणि दुसरं उदाहरण आहे, अ शिप कॉल्ड द कॅलिफोर्निया वॉज ओनली 20 miles अवे बट शी डिड नॉट रिसीव टायटॅनिक्स मेसेजेस. या ठिकाणी आपला हा इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज आपल्यापर्यंत ताबडतोब पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये शक्य तेवढ्या प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड, शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.